Good evening, students. Welcome you to this live session. So we are studying theory of equations. Yesterday we did first exercise, right? We did just one exercise, but lot of theory questions, right? So hope you worked out all that questions because that's all very, very important questions, some unique questions. But today's class, we are going to solve a lot of problems. So very, very easy, at the same time important, and you can learn this very easily, okay? Very less theory, we are going to solve a lot of problems. So I'll give some equations to you. You will be solving and you give your answer in the chat section, okay? So keep a notebook with you, pen, everything, keep it with you ready. Okay, some of you have joined today the first time. So we welcome you. So already we finished first two chapters, okay? So we have a plan. Every week we are learning one chapter so that you can cover the topics very easily. 1 week, one chapter, so easy, right? So otherwise what happens, at the last minute if you start 12 lessons, sometimes they study 12 lessons in 2 days, 3 days, it's very difficult, right? Unwanted tension la vara aarambichirulla. Systematic plan and study, you can succeed very easily, right? But your hard work is very important, practice is very important. Yesterday a topic நடத்தி இருக்கிறேன், அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், ஓகே? தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் மிஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம், லிங்க்ஸ் given, you can watch that later, okay? And today's class we are going to study nature of roots. Already நீங்கள் 10th standard படிச்சிருப்பீங்க for quadratic equation, right? We find discriminant, okay, so that we are going to study nature of roots. Then we are going to study formation of equations. Formation of equations we are going to study. So there we are going to study two very important results. Complex roots occur in conjugate pair. Complex root occur in conjugate pair. Then irrational root also occur in pair in most of the cases. Okay. Other base panni eppadi sum cheran paaka porom. Then we are going to learn how to solve equations. Cubic equation, fourth degree equation, some conditions they give. அந்த கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி அந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணலாம். ஈவன் நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்டில் படித்த அந்த சிந்தட்டிக் டிவிஷன் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் ஒரு ரூட் கண்டுபிடிப்போம்ல, சம்டைம்ஸ் யூ வுட் ஃபர்காட் தட் ஆல்சோ வி ஹேவ் இன் அவர் சிலபஸ், ஓகே? தென் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன். யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ கொஸ்டின் ஃபார் திஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன். Reciprocal equation, very, very important area. Then finally, Descartes Rule. That is, without solving an equation, எவ்வளவு higher order degree, x raised to 7 கூட கொடுக்கலாம், x raised to 9, 9th degree equation, எந்த equation கொடுத்தாலும் அதுக்கு how many positive real roots, how many negative real roots, we are not going to solve it. How many roots, positive roots, how many negative real roots, how many imaginary roots, இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது within seconds. All these things we are going to study in today's class, okay? So we are going to do a lot of sums, so I'm going to take very slowly, so you learn along with me. நீங்களே நிறைய sum solve பண்ண போறீங்க, okay? Right, we start with first some results. Theory of equation continuation. Nature of roots, it's very simple thing, right? Nature of roots கேட்டால் நீங்க என்ன செய்யணும், you have to find discriminant b square minus 4ac. First correct formula எழுதணும், b square minus 4ac find out. If your answer is positive, we say the roots are real and distinct. Real, here at yesterday's class I explained, and the real is another union of rational and irrational. How to identify the roots are rational or root is irrational? அதுக்கு என்ன செக் பண்ணணும்? It must be greater than 0. Not only that, check whether it is a perfect square or not. Discriminant you are finding. Suppose your answer is 16. It is greater than 0. Also it is a perfect square. If it is a perfect square, you can say the roots are rational, right? Yesterday we did one sum based on that also. Then if the discriminant is equal to 0, if b square minus 4ac equal to 0, we say the roots are real and equal. If the discriminant is less than 0, we say the roots are imaginary, right? Then in formation of equations, they may ask, form a monic polynomial. Monic polynomial, what is that, Single variable polynomial. There is only one variable, that only we call it as what? Monic polynomial, okay? Then some of the theorems given, fundamental theorem of algebra, for 2 mark question they can ask. Proof is not in our syllabus. State fundamental theorem on algebra they can ask for a 2 mark question. Don't leave anything.
படிக்கிறது நல்லா தரவா படிங்க. In yesterday's class I said how to prepare for the examination. Some students, what happens, இப்போ sometimes school they would have finished all the portion or maybe teaching some topics. Some topics you may find difficult. For example, some differential equation. You may have a doubt. எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது? வேரியபிள் செப்பரபிளா, ஹோமோஜீனியஸா, லீனியராங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுல? நம்ம புக்கில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. When you solve that particular exercise, நம்ம மைண்ட் அதில் தான் போகும்ல. But when you go for examination, அங்கே எதுவும் இருக்காது, solve அவ்வளோதான். So then the question arises. இது நம்ம என்ன மெத்தடுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது. That skill you have to develop. When we go, I'll explain to you all those things. So what I want to tell you now, ஒரு சாப்டர் டஃப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி அதையே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க. What you have to do, as I said yesterday, you select 6 lessons. That's what we are going to do. Take 6 lessons. Easiயான 6 lessons first you complete within a month. Especially chapter number 1, 2, 3, 4, 11, 12. Anyone can learn. இந்த 6 lessons படித்து தரவா படிங்க. Don't leave anything. எதெல்லாம் டஃப்பாக இருக்குதோ give more importance. அந்த கொஸ்டின்ஸ் எங்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா we solve. Yesterday கூட சால்வ் பண்ண எல்லா சம்மையும் நீங்கள் கொடுத்த சம்ஸ் தான். What are the sums you find difficult? எதெல்லாம் உங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்குதோ அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். லேர்ன் தரவ்லி. ஸோ see that you are not losing any mark. அந்த 6 chapter தரவு பண்ணிட்டீங்கனால you will get some confidence, right? அடுத்து என்ன செய்யலாம்? இன்னும் 6 இருக்குல்ல, you select another 2 chapter. அதை நல்லா தரவு பண்ணுங்க. ஸோ now the 6 become 8. இப்போ நம்ம மைண்டில் only 4 more lessons, right? அடுத்த 2 லெசன் எடுங்க. கடைசியில் பார்த்தீங்க 10 lessons you finish, hardly you have 2 lessons. 1 month டைம் இருக்கும், அழகாக படிக்கலாம். Okay, so plan such a way. Because we need mark. எந்த சாப்டரில் எவ்வளோ மார்க் வாங்குறோம், that is not the matter, right? Out of 100, how much you are scoring? You should score 100 out of 100, right? So work hard, definitely can achieve that. So for that, even these type of theory questions you study. Mathematics, what we do, we solve number of sums. But theory question வரும்போது அதை விட்டுருவோம்ல. We don't like, maybe 1 or 2. In one 10th standard public examination, I saw a question, define set. Students find it very difficult because unexpected, right? இப்படிலாம் question கேட்பாங்களா, very simple thing. Same way, fundamental theorem of algebra, state fundamental theorem of algebra ன்னு கேட்கலாம். So the statement is every polynomial equation of degree n greater than or equal to 1 has at least one root in C. Cங்கிறது set of complex numbers. Okay? இது போல சில theory questions இருக்கும், அதை நீங்கள் படிக்கணும். Okay? Right. And yesterday we studied Vita's formula, then formation of equations, everything we studied. Okay, now the next one, these are the 2 theorems. One is complex roots occur in conjugate pair. Complex roots occur in conjugate pair. Complex numbers we studied, right? So suppose Z is a complex number. If Z is a complex root, then Z bar is also a root of that equation. Suppose 2 plus I is a root, then definitely நீங்க என்ன சொல்லலாம், இதோட conjugate, what is that? 2 minus I is also a root. Question frame பண்ண equation frame பண்ண சொல்லுவாங்க. Frame an equation of minimum degree for which 2 plus I is a root. அப்போ ஒரு root உங்களுக்கு தெரியும், 2 plus I. It is a complex root. There is a result complex root occur in conjugate pair. அப்போ 2 plus I ஒரு rootனா definitely another root is what? 2 minus I. Then you know how to frame the equation, right? You find sum of the roots, product of the roots, then x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0, right? Another one, irrational root. Irrational rootங்கிறது, say for example root 7, it is an irrational number. If root 7 is a root, definitely minus root 7 is also a root. Suppose 2 minus root 3 is a root, it is an irrational root. Then 2 plus root 3 is also a root. Okay, so in general irrational roots occur in conjugate pair. I put a word in general, so that means not always. Okay, so for the board examination don't worry about that, but when you go for competitive exams and all, you have to be very careful in this one. Those who are interested, you can refer later in your textbook page number 109, some remark given. Okay, one example given, why the reason is. Okay, so I don't want to take time for that now. So with this idea, shall we go for the sums? Okay, now today's first question, exercise 3.2, question number 1. Today I'm going to take questions of mixed type. So some easy questions, some tough questions, everything we are going to learn today. Okay, right. First question, if k is real, discuss the nature of the roots
of the polynomial equation 2x square plus kx plus k equal to 0 in terms of k. Discuss the nature of the root. Nature of the root in கேட்டாலே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to find discriminant. So what is discriminant? b square minus 4ac. அப்போ first நீங்கள் check பண்ண வேண்டி is it in the correct form? Correct formல இருக்கான்னு check பண்ணுங்க before identifying abc, right? Yes, it is in the correct form. A value 2, b value k, c value also k, right? Now we find discriminant b square minus 4ac. b square, that is k square, minus 4 into a, 2 into c value k. So you are getting k square minus 4 2s are 8, 8k, right? So can you factorize it? Yes, you can factorize it. K into what you are getting now? If I take k common, you are getting k minus 8, right? Now listen carefully. You take a number line. Suppose I am taking a number line. So we have to find which intervals. So k value change ஆகும்போது, so minus infinity to plus infinity. Suppose நீங்கள் delta equal to 0 கொடுத்தா, if I give delta equal to 0, I'll get two values, right? If I put delta equal to 0, two possibilities. One k equal to 0, another one k equal to what? 8. That 2 points you plot, 0 is somewhere here. 8 அதோட right sideல இருக்கும்ல. Suppose some negative value na, it will be in the left side, okay? Now you know how many intervals are there? 3 intervals are there. One is minus infinity to 0, or you can say k is less than 0. K is less than 0. Another second interval is between 0 and 8. And the last one is 8 to infinity, open interval 8 to 8, or you can say more than 8. In the 3 cases we have to discuss. ஏன்னா கொஸ்டின் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. If k is real, discuss the nature of the root in terms of k. k க்கு என்ன வேல்யூ வரும்போது roots are real and distinct. k க்கு which value, எந்த வேல்யூ கொடுக்கும்போது roots are unequal, real and unequal. When can you say the roots are imaginary, right? In terms of k we have to say. So we are going to take one by one. Please listen. You know one thing, when k equal to 0 and k equal to 8, delta is 0. If delta is 0, if discriminant is 0, what can you say? The roots are real and equal, right? So that we'll write at the end. So first I am going to take the first interval. What is the first interval? When k is less than 0. See how I got these columns. Look at this one. So the first factor is k. So that's the reason I'm writing here k. Second factor is k minus 8. So the second one is k minus 8. Then delta means the product of that two. So the next one is delta, that is k into k minus 8. Then finally you have to say the nature. K less than 0. Please listen. In the first interval less than 0, நீங்க என்ன செய்யணும்? 0 ஓட ஒரு less ஆன வேல்யூ மைண்ட்ல தான் வச்சிடுங்க. நீங்க அதெல்லாம் எழுத வேண்டாம். No need to show in the steps and all. You take a number which is less than 0. 0 ஓட கம்மியான ஒரு number. Say minus 5. அப்போ k க்கு நான் minus 5 கொடுக்குறேன். அப்போ first column k க்கு minus 5 கொடுக்குறேன். So it is negative, right? அடுத்து k minus 8, same number I am giving, minus 5, minus 8, it is negative. அடுத்து டெல்டாங்கிறது ரெண்டு காலத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ், you will get what? Plus. Now delta is positive. Delta positive, now what is your answer? Roots are real and distinct. Please look at the next one, you can understand better. Now we go to the second interval. Between 0 and 8. Don't take 0, don't take 8. 0 க்கு 8 க்கு இடையில you take any number. For example 0 க்கு 8 க்கு இடையில you take any number. After 0, 1 எடுக்கலாம், 2 எடுக்கலாம், 1.5 எடுக்கலாம், right? Say I am taking 5. I am taking the number 5. அப்போ k value 5 எடுக்கிறேன். So it is positive. k value 5 minus 8 minus 3 negative. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. Positive into negative, it is what? Negative. So delta negative, discriminant negative. What is your conclusion? Imaginary. So you can say the roots are imaginary. See the next one. நீங்களே work out பண்ணலாம். K greater than 8. Please listen. This question is for you. K greater than 8. K greater than 8. நீங்க 8 விட greaterஆன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க எடுத்து k க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க. K minus 8 க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Then delta positive negative. Type your answer in the chat section, okay? K is greater than 8. K க்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? More than 8 கொடுங்க. 8 விட greater ஆன any number you give,
K value கண்டுபிடிங்க positive or negative, that I don't want. K minus also you find out. Then delta you find out. Delta ங்கிறது K into K minus 8. ரெண்டே multiply பண்ணி பாசிட்டிவா நெகட்டிவாங்கிறத chat sectionல போடுங்க. Yes. Good. Lot of values I'm getting. Very good. Positive. I'm getting one negative also, right? Okay, let us see. Good. More than 8, I'm taking 10. அப்போ Kக்கு 10 கொடுக்குறீங்க, positive. 10 minus 8, 2, positive. Multiply பண்ணுங்க, positive into positive, it is positive, right? அப்போ delta positive வருது, so you can say the roots are real and distinct. First of all, distinct. And all the three intervals we have taken, now on the two particular points we have to take. Which points? 0 and 8. 0 and 8 already உங்களுக்கு தெரியும், delta equal to 0. 0 கொடுக்கும்போதும் 8 கொடுக்கும்போதும் delta value you are getting 0. Delta value 0 வந்தனா, what can you say? Roots are real and equal. So here you have to say the roots are real and equal. Okay, hope you understood this. So just for a sample I have taken one question. You practice more questions from your textbook. Okay, now let's move on to the next question. Third question in the second exercise. Find a polynomial equation of minimum degree. Find a polynomial equation of minimum degree with rational coefficients having 2i plus 3 as a root. 2i plus 3 is a root. Can you say what is another root? Okay, just you put your answer in the chat section. 2i plus 3 is a root. What is the other root? Yes, quickly. 2i plus 3 is a root. So what is the other root? Yes. 2i minus 3, 3 minus 2i. Okay, different answers I am getting. Okay, please listen here. It is not in the correct form. You understood complex roots occur in conjugate pair. But what is a conjugate? Some students just you change the sign in the middle. Conjugate அது கிடையாது. என்ன செய்யணும்? You change the sign of imaginary part. Okay, normal வரக்கூடிய mistake. That's the reason I taken this question. See, one root is given. அது நீங்க first நீங்க என்ன செய்யணும்னா correct orderல எழுதி வச்சிருவோம். Okay? One root is 2i plus 3. Real part first எழுதுறேன். One root is 3 plus 2i, right? 2i plus 3, 3 plus 2i. So the other root is, change the sign of imaginary part. So 3 minus 2i. இந்த ஒரு step mistake பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் எல்லாமே போயிடும்ல, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா செய்யணும். So 3 plus 2i is the root. So what's another root? 3 minus 2i. Okay. Now you can find the sum. What is sum here? Just to add it. Add பண்ணீங்கன்னா அந்த plus 2iயும் minus 2iயும் cancel ஆயிரும். 3 plus 3 equal to 6. Product I want you to find. Multiply that to 3 plus 2i into 3 minus 2i. Yes. So as I said, I'm going to give you more work for you today. 3 plus 2i into 3 minus 2i. Already நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் படிச்சிட்டோம்ல, அதில் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டிருப்போம். இந்த கிளாஸ் எல்லாம் ரெகுலராக அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ won't miss anything. Okay. Yes, I'm getting, yes, sum is 6, I think. Saran written that answer first. Then many students 13. Very good students. Yes, this is of the type a plus ib into a minus ib. A plus ib into a minus ib is a square plus b square, right? A square na 3 square 9 plus b square 2 square is 4. So it is 13. Some product you got it. Now you know how to write the quadratic equation, right? And the format alla neenga eludunga. Just I'm giving the answer. X square minus sum of the roots. Here sum is 6. So 6x plus product is what? 13 equal to 0. அவங்க equation கேட்டிருந்தாங்கன்னா equal to 0 கொடுங்க. Polynomial equation கேட்டனால you say equal to 0. Quadratic polynomial. Read the question very carefully. Even you should not lose even half a mark. Quadratic polynomial அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா p of x equal to x square minus 6x plus 13. அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடணும். Okay, hope you understood. Now let's move on to the next question, sum number 4. Okay, look at this question.
This one is a very important question. Please listen, students. Mark பண்ணியே கொடுத்துறேன். Okay, so you have to learn this. ரெண்டு easy sum போட்டோம்ல, அடுத்து கொஞ்சம் ஒரு tough sum போடணும். Not tough, easy only. Please listen. Find a polynomial equation of minimum degree. Find a polynomial equation of minimum degree with rational coefficients having root 5 minus root 3 as a root. Root 5 minus root 3 as a root. Previous question la some polynomial 3 plus 2i இது போல கொடுத்த உடனே நீங்க என்ன சொன்னீங்க, we can find another root. 3 plus 2i ஒரு root, another root is what? 3 minus 2i. But இந்த questionல root 5 minus root 3 is a root. How many roots you can say? ஒரு root கொடுத்துட்டோம்ல, ஒரு root. Total how many roots you are expecting? Put your answer in the chat box. I don't want the roots. Root என்னன்னு நீங்க எழுத வேணாம். How many roots? இப்போ இந்த கொஸ்டின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 2 roots சொல்லிடுவோம். One is 3 plus 2i, another one is 3 minus 2i. இப்போ root 7 ஒரு rootனா நம்ம ரெண்டு root சொல்லுவோம். ஒன்று root 7, இன்னொன்று minus root 7. For this one, how many roots you guess? Yes? John Stephen, yes, many students 3, 4, யாருமே 2 rootன்னு சொல்லலை. So you got some idea, right? Yes, yes. Okay, please listen. நிறைய students 3 roots கொடுக்குறீங்க. Okay, let us see. Please listen. Root 5 minus root 3 is a root. அப்போ immediately நீங்கள் ஒரு root என்ன சொல்லலாம், root 5 plus root 3 is a root, right? இன்னும் ரெண்டு ரூட் நீங்கள் சொல்லலாம். எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் 5க்கு சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும், பிகாஸ் that also root 5, that also irrational, right? இப்போ இதே இது இப்போ 5 plus 5 minus root 3 மட்டும் கொடுத்தா ஒன்று தான். இன்னும் ஒன் மோர் யூ கேன் சே 5 minus root 3, another one is what, 5 plus root. I think some of the students given answer 3, நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா, ஓகே ஒன் ரூட் இஸ் திஸ், இதை விட்டு another 3ங்கிற மீனிங் பண்ணியிருப்பீங்க. வெரி குட், எஸ். மற்றவங்க 4, வாட் ஐ மென்ட் 4. ஓகே, ஆல் ஆஃப் யூ கரெக்ட் ஒன்லி. அடுத்து நீங்கள் 5க்கு சைனை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ரூட் இஸ் மைனஸ் ரூட் 5 மைனஸ் ரூட் 3, இன்னொன்று மைனஸ் ரூட் 5 ப்ளஸ் ரூட் 3. ஓகே, அப்போ ரூட் 5ன்னு எழுதி 2 ரூட்டு, மைனஸ் ரூட் 5ன்னு எழுதி 2 ரூட். எழுதின ரூட்டே திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, இப்போது we have to form a polynomial equation only. We have to form a polynomial equation, right? So what we have to do here, அந்த first 2 roots எடுத்து ஒரு quadratic frame பண்ணுறோம். செகண்ட் 2 roots, right? அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். அண்ட் தட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர். அப்போ மினிமம் டிகிரி என்னவா இருக்கும்? மினிமம் டிகிரி இஸ் வாட்? 4. சம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் கேட்க மாட்டாங்க. வாட் இஸ் த மினிமம் டிகிரி ஆஃப்? அப்போ டிகிரி என்னன்னு மட்டும் சொல்லிட்டா போதும். இப்போ நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் போட்டிங்களா, அண்ட் தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஓகே, பட் இந்த ஹியர் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன். எத்தனை ஈக்குவேஷன் சொன்னால் போதாது, யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஹோப் அண்டர்ஸ்டுட். இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். So I am taking these 2 roots, இதுக்கு corresponding factor கண்டுபிடிக்க போகிறோம். sum equal to add பண்ணா root 5 plus root 5, 2 root 5 minus root 3 plus root 3 cancel ஆயிரும். Product is equal to, இங்கே I கிடையாது, a minus b into a plus b, a square minus b square. I வரும்போது தான் a square plus b square. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே root 5 square 5 minus root 3 square 2, root 3 square, it is 3, so you are getting 2, right? So the corresponding factor is x square minus sum of the roots 2 root 5x plus product of the roots. This is a factor, one factor. Let us find the second factor with these 2 roots. We find the second factor. இதுக்கு நீங்கள் sum and product கண்டுபிடிங்க. sum equal to minus root 3 plus root 3 cancel, minus root 5 na minus 2 root 5. Product is again a minus b into a plus b, a square minus b square, right? So a square ingiradhu minus root 5 square, so it is 5 a square minus b square minus root 3 oda square, so it is 3, so that is again 2. So now the factor is x square minus sum of the roots. Sum la or minus varudhula, and minus plus ஆயிரும், plus sum of 2 root 5 into x plus product. Okay, so these are the 2 factors. நமக்கு வேண்டியது required polynomial equation. So required polynomial equation is, இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். Okay, so look at the first one,
x square minus 2 root 5 plus 2, x square minus 2 root 5 plus 2 into the second, 2 root 5 x is there, right? 2 root 5 x. Root 5 x plus 2 into the second one is x square plus 2 root 5 x plus 2 equal to 0. Polynomial equation. இப்படியே விட்டுறாதீங்க, you have to simplify. இதை simplify பண்ணுறதுக்கு ஒரு easy method. Please listen here. For this particular question. Term by term செய்யலாம். இங்கே 3 terms, இங்கே 3 terms. Term by term multiply பண்ணிங்கன்னா 3 into 3, 9 terms வரும், right? Then like terms எல்லாம் நம்ம simplify பண்ணி செய்யலாம். That is one method. But here, please listen, x square, இங்கேயும் x square இருக்குது, plus 2, plus 2. Only thing here, 2 root 5, 2 root 5, but only thing minus 2 root 5 and plus 2 root 5. Now, so how I am going to combine, you know? Same வரது first எழுதிடுறேன். X square plus 2 minus 2 root 5. The second also, x square plus 2 plus 2 root 5 equal to 0. இப்போ இது என்ன டைப்பில் இருக்கு பாருங்க. First and same தானே? Second also same, right? In between minus plus. So a minus b into a plus b. So you can use a square. That is x square plus 2 the whole square. A square minus b square. B square root 2 root 5 x is there, right? 2 root 5 x. Yes. So a square minus b square. B square na second square பண்ணணும். Second square பண்ணீங்கன்னா 2 root 5 x the whole square equal to 0. First is a plus b the whole square. A square, x square பண்ண x raised to 4, right? A square plus 2ab, 2 2s are 4. 4x square plus b square, 2 square is 4. Minus, இதை square பண்ணணும், you square every term. 2 square na 4, root 5 square 5, then 1 x square. So 5 4s are 20, 20 x square equal to 0. And the like terms x square இருக்குல்ல, அதை simplify பண்ணிருங்க. So your final answer is x raised to 4. 4x square minus 20x square is minus 16x square plus 4 equal to 0. Hope you understood this. ஒரு ரூட் தான் கொடுத்தாங்க, அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்தோம், 4 root கண்டுபிடிச்சு we have got a 4th degree equation, right? 4th degree equation ஒரு name இருக்குது, right? Quartic equation. Okay. Now let's move on to the next question. Now let's move on to the next exercise. Look at this question. Solve the cubic equation. Solve the cubic equation. Cubic equation x cube is there, right? So definite 3 roots will be there. Solve the cubic equation if sum of 2 of its roots vanishes. Some condition கொடுக்குறாங்க. Condition எதுவுமே கொடுக்கலன்னா நம்ம 10th standard method trial and errorல ஒரு root கண்டுபிடிச்சிட்டு then synthetic division. Hope you are remembering that. I'll try if time permits I'll help you one some that type also. Solve the, but இங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க? sum of 2 roots sum add பண்ணணும். sum of 2 roots vanishes. like meaning என்ன, ரெண்டு ரூட்டை நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா vanish ஆகணும். that means answer must be 0. ரெண்டு ரூட் ஆட் பண்ணும்போது 0 எப்போ வரும்? ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்கணும், இல்லை? +5 -5 ஆட் பண்ணால் 0 ஆயிரும். அப்போ ஒரு ரூட் நீங்கள் ஆல்ஃபான்னு எடுத்தால் another root is what? -alpha. Sometimes they say the product is unity. ரெண்டு ரூட்டை மல்டிப்ளை பண்ண ஆன்சர் 1 வரணும். So 1 is alpha, another one is 1 by alpha. Sometimes they say the roots are in the ratio 2:3. Please listen students, because we cannot do all the sums. அப்போ மெத்தட் பார்த்து புரிஞ்சு வச்சுருங்க. எல்லாத்துக்கும் மீதி உள்ள ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் சேம் தான் எழுத போகிறோம். ஓகே, அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன எழுதணும்? இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பட் டிஃபரன்ட் சைன். அதை தான் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வேனிஷஸ், சம் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நான் உங்களுக்கு அது அப்போ ஒன்று ஆல்ஃபா ஒன்று மைனஸ் ஆல்ஃபா. ப்ராடக்ட் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா 1 is the reciprocal of another ஒன்றுங்கிற மீனிங். ஆல்ஃபா அண்ட் 1 by alpha, right? Sometimes they say the root are in the ratio 2:3. 2:3, 2 alpha, 3 alpha, right? Sum is 10. Sum of 2 roots is 10. 1 alpha, இன்னொன்று 10 minus alpha, right? So that like that you should take. So here I am taking one root as alpha, another root minus alpha, and the third root I am taking it as what? Beta. Okay, third root I am taking it as beta. So we have to solve it 3 answers. Once you get alpha value, alpha minus alpha ரெண்டு root வந்துரும், இன்னொன்று beta மட்டும், right? So இப்போ நம்ம Vita's principle yesterday we studied, right? Yesterday miss பண்ண students, it's a revision for you. Sigma 1
sigma 1 na minus b by a. Sigma 1 na take one at a time, right? One add பண்ணுங்க alpha, second one is minus alpha plus beta is equal to minus b. b ங்கிறது minus 1, அப்போ minus minus 1 plus 1 ஆயிரும்ல, by a value 2. இப்போ இதில் alpha minus alpha cancel. You are getting beta value directly, minus minus plus 1 by 2. Okay, beta value got it. இப்போ alpha மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். So what we do? Sigma 2 you can take, taking 2 at a time. அதை விட 3 எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், right? We take sigma 3. Sigma 2 means c by a, alternate minus plus minus, right? Yesterday's class miss பண்ணிங்கன்னா later you watch that video. Sigma 3 we take. Sigma 3 is equal to minus d by a. Denominator எப்பவுமே a தான், numerator தான் சேஞ்சாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு b, செகண்டுக்கு c, thirdக்கு d, it goes on like this. Sign changes. For the first one negative, minus b by a. Second one positive, c by a. Third one negative again, minus d by a. Okay, now we see taking all the three at a time, that is alpha into minus alpha into beta is equal to minus d. d ங்கிறது this is a, b, c, d. d is 9 by 2. நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு எழுதும்போது இது போல் ஒரு சம் தானே செய்ய போகிறீங்க, ஃபஸ்ட்டே எல்லாம் எழுதிருங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணணும், இஸ் இட் இன் த கரெக்ட் ஃபார்ம். கண்டினியூஸாக எடுத்துடாதீங்க. சம்டைம்ஸ் ஜம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, எக்ஸ் கியூப் அப்புறம் எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கும், தென் தே மேக் யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, இட் வெரி கேர்ஃபுல், ரீட் த கொஸ்டின் வெரி கேர்ஃபுல்லி. காப்பி பண்ணும்போது இந்த சைன் ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரிலாம் மிஸ்டேக் வந்துடக்கூடாது. ஏதோ ரொம்ப டஃப்பான சம் விட்டுட்டோம், தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ கேர்லெஸ்ஸாக யூ ஷுட் நாட் லூஸ் மார்க். ஸோ பை காப்பிங் த கொஸ்டின் யூ டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே, நவ் யூ சிம்பிளிஃபை. பீட்டா வேல்யூ தெரியும்ல, சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். You can cancel minus on both sides. Minus ரெண்டு பக்கம் cancel பண்ணிடுறேன். So alpha into alpha, alpha square into beta 1 by 2 equal to 9 by 2 because that minus minus cancel. 2 cancel now. So alpha square is 9. Alpha square 9 now, alpha is equal to what? Root 9. It is plus or minus 3. Please listen here. இப்போ நான் alpha value 3 எடுத்தேன்னு வைங்களா. When alpha is 3, 1 root is 3. அடுத்தது minus 3. And then beta value 1 by 2, right? So the roots are, if I take alpha value 3, minus alpha value minus 3, then beta value 1 by 2. Even if I take minus 3, listen, alpha na minus 3 கொடுத்தா first value minus 3 வரும், second value minus 3 என்ன ஆயிரும் plus 3, then beta value 1 by 2. அதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது, but some order only changed, right? So this is the only one set of answer. You stop here, okay? Now let's move on to the next question. Look at this question. Question பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியுதுல, degree x raised to 6 is there, right? Find all the zeros of the polynomial. Zeros root. What is the difference? If you know, you type yes. Suppose you don't know, known போடுங்க, I'll explain to you. Okay? The difference between zero and root. சில கொஸ்டின்ல என்ன சொல்றாங்க, find the roots ன்னு சொல்றாங்க. சில கொஸ்டின்ல find the zeros ன்னு சொல்றாங்க. I don't want to explain what it is. You cannot type everything, right? Yes sir, I know the difference னா yes ன்னு போடுங்க. Suppose இல்ல sir, I want help, I don't know அப்படினா you say no. Okay, now please listen here. See what is the difference, you know? Some knows I got it. See, suppose an equation is given. அந்த equation நீங்கள் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியது we say root. Suppose a polynomial is given, அங்கே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி வரக்கூடிய zeros. Okay, அந்த polynomial we equate with 0 and you get the value. The value which makes the polynomial as 0. அந்த வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த polynomial தான் மாறிடும், 0 மாறிடும். So we call that values as what? Zeros. Okay, வரக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும், பட் the names மட்டும். equation சால்வ் பண்ணால் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லணும். பாலினாமியல் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் என்ன சொல்லுவோம்? zeros. Okay, find all the zeros of the polynomial. See what is given, ஒரு polynomial, it's not an equation, equal to 0 ன்னு கொடுக்கல. If it is known that, now please listen here, 1 plus 2i இது ஒரு ரூட்டா, இன்னொரு ரூட்டு root 3. How many roots will be there totally? How many roots will be there totally for this question? Just type your answer in the chat box. Totally how many roots will be here for this question? Find all the zeros of the polynomial. So how many zeros will be there? Yes? Yes, Nirmal 4.
Oh, we are 6, even Kailad 6, some students 4, some students 6. Please listen, my question you should understand properly. நீங்கள் நிறைய 4 சொன்னவங்களும் இதை பார்த்து சொல்லிட்டீங்கல்ல. 1 plus 2i is root, so 1 minus 2i is also a root. Root 3 is a root, so minus root 3 is also a root, right? But my question is, how many root zeros are there for this polynomial? Given polynomial, the degree is what? 6. X raised to 6 is there, so you are supposed to get 6 zeros, right? 6 zeros varum. Now please listen. I'll tell you the method first, okay? I'm not going, it's a 5-mark question. I'm not going to do fully. Some உங்களுக்கு help பண்ணிட்டு பண்றேன். Later you do that, okay? Please listen. Complex roots occur in pair. So 1 plus 2i is a root, not definite, sorry, not 2, 1. 1 plus 2i is a root, so definitely another root is what? 1 minus 2i, right? உடனே இங்க நீங்க sum கண்டுபிடிப்பீங்க, sum equal to 2. Product you find a square plus b square 1 plus 4 5, right? உடனே அந்த factor கண்டுபிடிச்சிருவோம், x square minus sum of the roots into x plus product, right? We got the answer itself. Same way second one, root 3 is a root, now minus root 3 is also root, so sum equal to 0. Product is equal to, multiply பண்ணீங்கன்னா minus root 3 into root 3 is 3, so the corresponding factor is x square minus sum of the roots into x 0 ஆயிரும், product of plus product of, so here it is minus 3. So this is one factor, this is another factor. இப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணி you find a factor, okay? இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், x square minus 2x plus 5 into x square minus 3. இந்த ரெண்டை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே 3 terms, இங்கே 2 terms, அப்போ 3 into 2, டோட்டலாக 6 terms வரும்ல. அதில் லைக் terms வந்து அதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி, நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது you will be getting an expression like this, x raised to 4 minus 2x cube plus 2x square plus 6x minus 15 கிடைக்கும். term by term multiplication தான், x square into x square, x raised to 4 இல்லை, last 5 into, then by x square into second term, by 2x into both, like terms எல்லாம் simplify பண்ணுங்க, you will get this expression. Now what you to do, no? The given equation, given polynomial, இந்த polynomial divide பண்ணணும். Given polynomial is what? X raised to 6 ன்னு வருதுல, x raised to 6 into something, that polynomial you divide by this polynomial. x raised to 6 x raised to 4 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா வரக்கூடிய கோஷியன்ட் x square plus something வரும்ல, you will be getting x square. I just am giving the answer, x square minus x minus 9. Remainder என்ன வரும் டிவைட் பண்ணா? Put your answer in the chat box. In the given polynomial x raised to 6 into something வருதுல, அந்த polynomial we are dividing by this product. இந்த ப்ராடக்டால் டிவைட் பண்ண போகிறீங்க, டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு கோஷியன்ட் வரும், அது என்ன கோஷியன்ட்டுங்கிறது நான் உங்களுக்கு எழுதிட்டேன், ஓகே? லேட்டர் யூ ஹேவ் டு டூ தட். வாட் வில் பி த ரிமைண்டர்? எஸ் சரண், அருண், சம் காட் இட்? எஸ், ரிமைண்டர் இஸ் 0. வெரி குட் நிர்மல், காட் இட். ஓகே, த ரீசன் இஸ் வை, யூ நோ, பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃபேக்டர், ரைட்? இது ஃபேக்டர், 0 வராது. எப்போ வராது? ஃபேக்டர் இல்லைன்னா 0 வராது, நீங்கள் மிஸ்டேக்காக செய்தாலும் 0 வராதுல்ல, ஓகே? பட் யூ ஒன்ட் மேக் மிஸ்டேக். ஸோ இட்ஸ் அ ஹிண்ட் ஃபார் யூ, இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக 0 தான் வரணும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க, எல்லாம் இதெல்லாம் எழுதிட்டீங்க, டிவைட் பண்ணி வரும்போது அங்கே 0 வரலன்னு என்ன ஆகும்ல, உடனே ஸ்வெட்டிங் தான் ஆரம்பிச்சிடும். பிகாஸ் யூனோ யூ மேட் சம் மிஸ்டேக். எங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை, டேக் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் செய்யும்போது நல்லா கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க. யூ நீட் மோர் ப்ராக்டிஸ். ஈஸி டாபிக் எங்கெல்லாம் ஈஸின்னு இருக்குதோ அங்கே தான் மிஸ்டேக் வரும். இதே ஒரு இன்டகிரேஷன் சம் போடுங்க, வில் பி வெரி கேர்ஃபுல், மிஸ்டேக் வர சான்ஸே வர ஒன்றில் நமக்கு அந்த சம் தெரியாமல் இருக்கும் இல்லை, பட் யூ ஒன்ட் மேக் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ். பட் இந்த மாதிரி சம்ஸில் கேர்லெஸ்ஸாக மிஸ்டேக் வரும், ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் ஏதோ ஒரு ஸ்கொயரை விட்டுட்டோம், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும், ஓகே? ஸோ நவ் ப்ளீஸ் லிசன் இயர். இங்கே ஒரு கோஷியன் கிடைக்கலாம், ஃபார் திஸ் கோஷியன் யூ சால்வ் இட். அந்த கோஷியன்ட்டை equate with 0, யூ சால்வ் இட், யூ வில் கெட் 2 more answers. டோட்டலாக 6 answers வரும்னு சொன்னோம். ஆல்ரெடி 4 answers you know, right? 1 minus 2i, 1 plus 2i, minus root 3, plus root 3. Then here, when you solve this quotient, you will get 2 more answer. அப்போ டோட்டலாக 6 answer. நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் வரும்போது you write all the 6. ஓகே, இப்போ நான் டிவைட் பண்ணேன்னா அதுக்கு ஒரு 15 டைம் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வில் ஷோ டு யூ, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டூ. உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் ஐ வில் கிவ் யூ, ஓகே? ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். தென் யூ ஆர் கெட்டிங் த கோஷியன், அந்த கோஷியன்ட்டை சால்வ் பண்ணுங்கள், ஃபேக்டரைஸ் ஆகலை. ஸோ யூ அப்ளை த குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலா. Even some of students you would have forgot even the quadratic formula, minus b plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a. Solve பண்ணும்போது these are the answer, and these are the final 4 answers.
Some of you may be joined today first day. You may not know how to get these notes. So you can join our Telegram group. நமக்கு ஒரு டெலகிராம் குரூப் இருக்குது. ஃபஸ்ட் அந்த ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா எஸ்டர்டேஸ் கிளாஸ் அண்ட் டுடேஸ் கிளாஸ் ரெண்டும் சேர்த்து நான் இங்கே உங்களுக்கு என்னெல்லாம் எழுதி டீச் பண்ணுறேனோ you will get the entire note by tomorrow evening. Okay, you can get it. And another very important thing, please share this with your friends. இது நம்ம ஏமே என்னன்னா to help the children. Everyone should get it. Okay, so share with your friends. தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஸ்கூலில் வேறு ஊரில் இருப்பாங்க, நீங்கள் அந்த லிங்க் அவங்கள அனுப்பி கொடுங்க. லெட் எவ்ரி ஒன் கெட் த பெனிஃபிட். இனி போக இந்த 12 சாப்டர் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஆஃப்டர் தட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர். நிறையா கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுவோம். பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி கேப் இருக்கும்ல, அந்த டைம் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். திஸ் டே 3 சாப்டர் ரிவிஷன், நெக்ஸ்ட் டே 3 சாப்டர் ரிவிஷன். என்ன ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம், நீங்கள் கொடுக்குற டவுட்டை சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். தென் வாட் ஆர் த காமன் மிஸ்டேக்ஸ் என்ன வரும் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் channel is going to be a great help to you. Okay, and please நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒண்ணே ஒன்று, what we expect from you, promote this one, so inform your friends. Okay, now shall we go for the next question? Question number 6. Solve the cubic equation. Condition எதுவுமே கொடுக்கல, right? So this is the revision for your 10th standard portion, right? Some of you have forgot. So here the method is what? இங்கே வேறு எதுவுமே கொடுக்கல. Cubic equation. அப்போ என்ன செய்யணும்? Trial and error method. We take the left side as P of x. First என்ன செய்வீங்க? You put x equal to 1, right? P of 1 கண்டுபிடிப்பீங்க. You put x equal to 1. Suppose if your answer is 0, P of 1 கண்டுபிடிக்கும் the answer 0 வந்தனா, that is when you put x is equal to 1, if your answer is 0, you say x minus 1 is a factor. Suppose 0 வரலனா உடனே என்ன செய்யணும்? -1 substitute பண்ணுவோம்ல. Put x equal to -1. That is you are finding P of -1. Suppose your answer is 0, then you say x plus 1 is a factor. So for this particular question, x equal to -1 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? 0 வரும். So we say x plus 1 is a factor. அடுத்து என்ன செய்யணும்? We have to use synthetic division, right? You are remembering synthetic division, coefficients எல்லாம் எடுத்து எழுதுவோம். அதுக்கு முன்னாடி again always you check, is it in the correct form? correct formல இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. Sometimes ஒரு term இல்லாமல் இருக்கும்ல, that you take it as 0. Okay, so here the coefficients, x cube coefficient 8, x square -2, x -7, constant is 3, right? So here x plus 1, so outside you write what? -1. இந்த இடத்துல எப்பவுமே என்ன எழுதுவீங்க? 0. Add these two. 8 plus 0 is 8. 8 into -1, you have to multiply these two, right? 8 into -1, -8. Add these two, -10. -10 into -1, minus plus, right? Plus 10. Add it, you are getting 3. 3 into -1, -3. Definitely இந்த இடத்துல என்ன வரும்? 0 வரும், right? Already got one factor, x plus 1. Now you are getting a quadratic constant x square. So what is the quadratic equation now? 8x square minus 10x plus 3. இதை நீங்க equate with 0, solve it, you will get 2 more answers. Already இங்க ஒரு answer, x plus 1 is a factor, x is equal to -1 is a root, right? x equal to -1 is one value, and here you will get 2 more values. So final answer எழுதும்போது solution, you write all the 3 answers. Okay, now let's move on to the next question. இப்போ நான் உங்களுக்கு இதெல்லாமே மெத்தட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்தோன்னா how to approach that question, that is very important. அந்த ஸ்கில் தான் டெவலப் பண்ணணும். don't try to mug up anything. எதையுமே மக பண்ணாதீங்க. ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்களா, இது என்ன டைப், ப்ளீஸ் லிசன். சால்வ் த ஈக்குவேஷன், வேறு எதுவுமே கொடுக்கல. see what's the degree? x raised to 4. பட் இதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. சில டேர்ம் மிஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள். எதெல்லாம் மிஸ் ஆகிருக்கு? எக்ஸ் இஸ் நாட் தேர், எக்ஸ் கியூப் இஸ் நாட் தேர். அப்போ என்ன டேர்ம் எல்லாம் இருக்குது? எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது, அடுத்து எக்ஸ் ரைஸ் டு 4. எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? எக்ஸ் ரைஸ் டு 4 கிடைக்கும். வேறு எந்த டேர்மும் இங்கே இல்லை. இது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, யூ கிவ் அ சப்ஸ்டிடியூஷன், யூ டேக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி. ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் கொடுங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயரை நீங்கள் டீன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும்? எக்ஸ் ரைஸ் டு 4 ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர். அப்போ இந்த எக்ஸ் ரைஸ் 4 எதாவது மாறிடும்? டி ஸ்கொயர் ஆயிரும், ரைட்? ஸோ இதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த எக்ஸ் ரைஸ் டு 4 பிகம் டி ஸ்கொயர் minus 14 into x square t plus 45 equal to 0. Now it is a quadratic equation.
So when you solve it, you will get two values, right? All of you know how to solve it, right? அதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். Sum is minus 14, product is 45. Suppose, please listen students, suppose the basicsல உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா, you must clarify with somebody. Okay, some teachers you have to clarify. Sometimes even addition, subtractions, it happens. Some 11th standard, 12th standard students addition, subtractionலயே mistake வரும். அது என்னன்னா அந்த ஏஜில் உங்களுக்கு அது ப்ராப்பராக உங்களுக்கு கவனிக்கலை. Not your fault. Okay, somebody's fault. கவனிக்கலை, இல்லை நீங்கள் அந்த எஃபர்ட் எடுக்கலை. அட்லீஸ்ட் நவ், ஏன்னா பெரிய பெரிய இதெல்லாம் படிக்கிறோம்ல. ஸோ இன்டகிரேஷன் படிப்பீங்க, லிமிட் அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ வென் யூ சிம்பிளிஃபை, இல்லை கிராமர்ஸ் ரூல் அப்ளை, அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன், இஃப் யூ சே மேக் சம் மிஸ்டேக், டோட்டலி வில் பி லூசிங் மார்க். எந்தெந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குதோ அதெல்லாம் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ ஃபேக்டரைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். சம் இஸ் minus 14, ப்ராடக்ட் இஸ் 45 போட்டு t minus 9 வரும். into t minus 5 you will get equal to 0. Solve பண்ணிங்கன்னா t க்கு ரெண்டு ஆன்சர், t equal to 9, another value t is equal to 5. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. we want find x. equation 1ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. equation 1ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல x square is equal to t. what is t value for the first case? 9. x square is 9, so x equal to root 9. root 9 plus or minus 3. The second case, t equal to 5. Substitute in the first equation, x square is equal to t. t value 5. அப்போ x is equal to root 5. You write plus or minus root 5. அவ்வளோதான், very simple thing. See, just 4 lines, we finish that question. So கடைசியாக நீங்கள் எப்போவுமே சொல்யூஷன் எடுத்து எழுதுங்க. The values are plus 3, minus 3, plus root 5 and minus root 5. Okay. ஓகே, இப்போ இன்னும் நம்ம படிக்க வேண்டிய ரெண்டு ஏரியா தான். ஒன்று ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷன், தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். I'll try to give at least 2 or 3 questions. சில இந்த சால்விங் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஐ லீவ் இட் யூ. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷனா என்னது, அதில் என்ன டைப் எல்லாம் இருக்குது, வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி, அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது டீச் பண்ணிவிட்டு ஐ வில் ஹெல்ப் few questions. Okay, அது questions நான் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணலைன்னா கூட I'll explain to you, but when I give the note I'll give the solved one. Okay, then finally Descartes rule, அது ஒன்றுமே நம்ம டைம் ஆகாது, 5 minutesல that we can finish it. அது என்னன்னு உங்களை ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், சால்வ் பண்ணாமலே கண்டுபிடிக்கிறது. how many positive roots, how many negative roots, இவ்வளோ தான் நீ படிக்க போகிறோம். so don't go away, stay and study fully. Okay, now very important area, reciprocal equation, you can expect a 5 mark question. Okay, now please listen here. Reciprocal equation என்னன்னு பாருங்க. அந்த equation பார்த்த உடனே நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். by seeing that equation you can understand what it is. Okay, so please listen here. Listen, see the coefficients நீங்க பார்க்கணும். first correct orderல இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. correct orderல இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு நீங்க செக் பண்ண வேண்டியது coefficients at both the ends. first நம்பரோட coefficient பாருங்க, first term ஓட coefficient and the last ரெண்டு extremes பாருங்க. இங்க என்ன இருக்குது 3, இங்கே என்ன இருக்குது 3. அடுத்து பாருங்க, second one -2, here -2, மிடில் ஒரே ஒரு டேர்ம், அது என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம். அது எக்ஸ்ட்ரீம்ஸில் வரதெல்லாம் சேமாக இருக்குல்ல, இங்கே 3, இங்கேயும் 3. அடுத்தது -2, here also -2. then சென்டரில் ஒரு டேர்ம். ஸோ இது போல் வர்றது என்ன சொல்லுவோம், ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷன்ஸ். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, here 3, here -3. 3, 3 ஆனால் சைன் மட்டும் டிஃபர் ஆயிருக்குல்ல. அடுத்து பாருங்க, -2 +2, மிடில் ஒரு டேர்ம், அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டு. ஸோ இங்கே இதுவும் ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷன் தான், ஆனால் சின்ன ஒரு சேஞ்ச் இல்லை. சேம் நம்பர் பட் டிஃபரன்ஸ் சைன். திஸ் இஸ் செகண்ட் டைப். சேம் நம்பர் அண்ட் சேம் சைன் வந்துன்னா தட் இஸ் டைப் 1 ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷன். சேம் மேக்னிடியூட் சேம் தான், சைன் மட்டும் டிஃப்ரெண்டாக வந்துன்னா டைப் 2. ரெண்டுமே ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷன் தான். அப்போ ரிமெம்பர், ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷனில் தேர் ஆர் 2 types. டைப் 1னா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம், பிகினிங் அண்ட் எண்ட் ரெண்டுக்குமே சேம் நம்பர் வரும், ரைட். செகண்ட் டைப்புக்கு சேம் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் சைன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷன். அப்போ ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம், இஸ் இட் ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷன். ஓகே, இதில் சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்கணும். லிசன், ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷனில் டைப் 1, டைப் 2 என்னன்னு பார்த்துட்டோம். நவ் லிசன், டைப் 1ல ஆட் டிகிரி, ஆட் டிகிரினா x³ அதுக்கு டிகிரி 3ஆக இருக்கணும், இல்லை 5ஆக இருக்கணும். அப்படி வந்தனா we say that is டைப் 1ஆகவும் இருக்கணும். you know what is type 1. and ஆட் டிகிரி வந்தனா நீங்கள் சால்வ் பண்ணாமலே ஒரு ரூட் சொல்லிடலாம். one of the solution is what, x equal to -1.
கண்டிஷன் என்னது? அது ரெசிப்ரோக்கல் equation ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பாக இருக்கணும் அண்ட் அதோட டிகிரி ஆட் டிகிரி வந்ததுன்னா லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி இன் பிட்வீன் அடுத்த சம் வரும்போது I'll ask you டைப் வாங்கி தான் நோட் வச்சுக்க எல்லாம் நோட் பண்ணிடுங்க. டைப் 1 இருக்கும். டைப் 1னா சேம் நம்பர் சேம் சைன், ஓகே, அதான் டைப் 1. ஆட் டிகிரி, ஈவன் கிடையாது, ஆட் டிகிரி எக்ஸ் ரைஸ் டு 5 இல்லை எக்ஸ் ரைஸ் டு 3 எக்ஸ் ரைஸ் டு 7 அப்படிலாம் வந்தனா without solving you can say x equal to -1 is a solution. ஓகே, ஒரு சொல்யூஷன். அப்போ cubic equation கொடுத்தாங்கன்னா என்ன செய்வீங்க? ரொம்ப சிம்பிள், -1 is a solution. synthetic division போட்டிங்கன்னா குவாட்ராட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆயிரும், ரைட்? அடுத்து டைப் 2. அப்போ டைப் 1ல ஈவனுக்கு எதுவும் கிடையாது, ரைட்? நம்ம தான் சால்வ் பண்ணால் அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். தட்ஸ் a 5 mark question. டைப் 2ல ஆட் டிகிரியாக இருந்ததுன்னா, டைப் 2னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸுக்கு சேம் நம்பராக இருக்கும் பட் சைன் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ல, தட் இஸ் டைப் 2. டைப் 2ல ஆட் டிகிரி வந்தனா, அங்கே ஆட் இங்கே ஆட் தான். டைப் 2ல ஆட் டிகிரி வந்தனா x equal to 1 is a solution. அங்கே என்ன சொன்னால் x equal to -1 is a solution, இங்கே x equal to 1 is a solution. அடுத்தது டைப் 2 ஈவன் டிகிரி. டைப் 2 ஈவன் டிகிரி வந்தனா both x equal to 1 and x equal to -1 are solutions. Okay, so this one you have to remember. அப்போ reciprocal equation நீங்கள் படிக்க வேண்டியது reciprocal equation எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. கொஸ்டினை பார்த்தோன்னா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஐடென்டிஃபை whether it is first type or second type. If it is first type, see the odd degree, like maximum degree என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. odd டிகிரியாக இருந்ததுன்னா உடனே என்ன சொல்லுவீங்க? x equal to -1 is a solution. செகண்ட் டைப்னா ஆட் டிகிரி வந்தால் என்ன சொல்லுவீங்க? x equal to 1 is a solution. ஈவன் டிகிரியாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் பி வெரி ஹாப்பி, ரெண்டு சொல்யூஷன் அங்கேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம். x equal to 1 is a solution, x equal to -1 is also solution. Okay, and this is for objective question for a reciprocal equation. If alpha is a root, then 1 by alpha is also a root. நம்ம புக்கில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது, that also I'll explain to you. இதை யூஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறோம். Okay, for a reciprocal equation, if alpha is a root, 1 by alpha also a root. But the converse is not true. Converse is not true like meaning, suppose alpha root to 1 by alpha root, you cannot say the equation is a reciprocal equation. Okay, converse is not true. இப்போ நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணல. சப்போஸ் ஐ டேக் 2 1 by root 2 ரூட்ஸாக எடுக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 is a root, 1 by 2 is a root, right? Alpha is root, 1 by alpha is a root. அதுபோல தானே இருக்குது. ப்ளஸ் இன்னொரு ரூட் எடுத்துருக்குறோம். கரஸ்பாண்டிங் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஃபைனலி யூ ஆர் கெட்டிங் லைக் திஸ். It is not a reciprocal equation. இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே வேறு நம்பர் இருக்குல்ல. It is not a reciprocal equation. Reciprocal equationக்கு ஆல்ஃபா ஒரு ரூட்டாக இருந்தால் 1 by alpha ரூட்டாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு ஆல்ஃபாவும் 1 by alpha ரூட்டாக இருந்தால் that equation need not be a reciprocal equation. Sometimes reciprocal equation இருக்கும், but need not be always. Okay, இந்த important points எல்லாம் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க. Those who are preparing for competitive examination and when you go for objectives, all these things are important. Okay. Okay, now I'm going to explain few questions. Look at this question. Solve the equation. Solve the equation 6x raised to 4. Question நல்லா பார்த்துடுங்க. I'm going to ask some question. 6x raised to 4. இப்போவே டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. -35x cube plus 62x square minus 35x plus 6 equal to 0. It is type 1 or type 2 that you type in the chat section. Type 1 or type 2. Reciprocal கண்டுபிடிச்சிருவீங்கல்ல, பிகாஸ் இங்கே 6 அங்கேயும் 6 இருக்குது. தென் -35 then we have yes. It is type 1 and degree is what? Even. Type 1 even, which is a root. Type 1 even. Type 1 சொல்லிட்டீங்க because same number, same sign also, right? So it is type 1. Even because x raised to 4 is there. So you know this is type 1 even. But for this one, you cannot say any root. இந்த ஒன்றுக்கு தான் நம்ம எந்த ரூட் எதுவுமே சொல்ல முடியாதுல்ல. So this is very important. 5 mark question. Please listen very carefully. அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும். It is a reciprocal equations. Okay, that I'll write and send the notes. Reciprocal, that everything you mentioned. Reciprocal equation of type 1 even degree. Okay, you can't say any root here. Here the method is you divide by x square. You divide every term by x square. That's the method. Dividing every term by x square. And right side equals 0, then both left side and right side. Every term you divide by x square. Please listen. First term x square all divide panningana x raised to 4 and x square iron. So you'll get 6x square.
minus 35x because we are dividing by x square. அடுத்ததுல third termல x square cancel ஆயிரும் 62 minus 35 by x because x square denominator ஒரு x கட் ஆயிரும், right? Last one plus 6 by x square equal to 0. Now please listen. Now you combine first term and last term. First and last term எடுத்து what is common there? First and last term. 6 is common. 6 outside எடுத்துட்டீங்கன்னா x square plus 1 by x square. Now second and the last but one. Minus 35 is common in both. அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா you will get x plus 1 by x because minus is common in both. அதை நம்ம எடுத்துட்டோம். Just one term left out 62 equal to 0. Now we give a substitution. இந்த type question எல்லாத்துக்கும் method இதுதான். Just same method you practice well. Okay. Now we give a substitution for this. Let x plus 1 by x அதை நான் t ன்னு கொடுக்குறேன். அதை நான் equation number 1 ன்னு கொடுக்குறேன். Okay. So this is minus 35t ஆயிரும், right? இதுதான் நம்ம t ன்னு கொடுக்குறோம். அப்போ I want to find this one. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? மக பண்ணி வைக்க வேணாம். Just square both sides. ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. Squaring. ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா x plus 1 by x the whole square equal to t square. A plus b the whole square a square plus b square plus 2ab order வேணா மாத்திரலாம் இல்ல t square. Can you cancel அந்த x 1 by x cancel ஆயிரும். இந்த 2 ரைசர் கொண்டு போயிருங்க. x square plus 1 by x square is equal to t square minus 2. இப்போ இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் you substitute in that equation. இதெல்லாம் இங்க substitute பண்ணீங்கன்னா 6 into for this you give the value 6 into x square plus 1 by x square is t square minus 2. Next minus 35t. Minus 35t. Last one is plus 62. Plus 62 equal to 0. இந்த 6 ஆல ரெண்டு டேர்மை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 60 square minus 12 minus 35t plus 62 equal to 0. Arrange பண்ணீங்கன்னா 6t square minus 35t plus 50 equal to 0. You are getting a quadratic equation. Quadratic equation solve பண்ண மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். 3 quadratic equation you are going to solve here. இதை first நீங்க solve பண்ணணும். I am going to give only the answer only now. இதை solve பண்ணும்போது you will get t equal to 10 by 3 and t is equal to 5 by 2. But we don't want t value, we want x value, right? So equation 1 la substitute பண்ணுங்க. t can be replaced by what? x plus 1 by x. t can be replaced by x plus 1 by x. x plus 1 by x is 10 by 3. இங்கேயும் x plus 1 by x is equal to 5 by 2. இப்போ ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணுங்க. Here x is LCM. x into x. x square plus 1 equal to 10 by 3. Cross multiply this. When you cross multiply, you are getting 3x square plus 3 equal to 10x. Bring it to the left side. 3x square minus 10x plus 3 equal to 0. Either solve பண்ணீங்கன்னா x equal to, you will get 2 answers. Same way, you simplify, you will get a quadratic, solve it, you will get another 2 answers. Okay, totally you are getting 4 answers. நாளையும் எடுத்து எழுதணும். Please listen one more time. So only thing, equation solve பண்ண தெரிஞ்சா போதும். Quadratic equation solve பண்ணணும். அதுக்கு அந்த factorization தரவா இல்லைன்னா அந்த formula method that you have to practice. Okay, please listen. It is a reciprocal equation of first type. இங்க நம்ம எந்த ரூட்டுமே சொல்ல முடியாது because it is even degree, right? Odd degree na we say. Type 1 even degree. So here the method is dividing by x square. Every term you divide by x square. First time last time combine பண்ணீங்க, take 6 common. Second and the previous one minus 35 outside, give a substitution for this, other use பண்ணி இதை கண்டுபிடிங்க. You are getting a quadratic equation in t. அதை solve பண்ணும்போது you are getting 2 values for t. அந்த t value கொண்டு போய் you have to substitute here, right? அந்த xல கொண்டு இங்க substitute பண்ணீங்கன்னா you will get 2 quadratic equations. அந்த ரெண்டு equations solve பண்ணும்போது you are getting all the 4 answers. Okay, now let us see another question. Look at this question. இது ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க which type this one. Yes, x raised to 4 minus 3x cube minus 3x minus 1 equal to 0. இது reciprocal equation. If it is a reciprocal equation, it is first type or second type. Then which is a solution, right? All these we need. Then only you can proceed this one. Yes,
It is a reciprocal equation. Very good. It is a reciprocal equation of type 2. Very good. It is type 2 even degree. So which one is a solution? Which one is a solution? Find out that also. Very good. You are responding very well. Coefficients are same but different sign. So it is reciprocal equation of type 2 and the power x raised to 4 even power. So very good Dhanush Kumar. There are two roots. Franklin Charles x equal 1 minus 1 and plus 1 both are roots here, right? அப்போ ரெண்டு ரூட் இப்போவே கிடச்சிட்டல. It is a fourth degree equation. Already got two roots. You can find the other root very easily. நிறைய மெத்தட் இருக்குது. ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிவிஷனில் கூட நீங்கள் செய்யலாம். See two roots you know. நீங்கள் ஃபஸ்ட் இங்கே எழுதணும். இது என்னது? It is a reciprocal equation of type 2 and even degree. இதெல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். 3 lines you write. It is a reciprocal equation of type 2 and even degree. இவ்வளோ நீங்கள் எழுதிட்டு தான். So x equal to 1 and x equal to minus 1 are roots. So now you know two factors. எதெல்லாம் factor? X, the one left side vandana, x minus 1 is a factor and another factor is x plus 1. இதை நீங்கள் simplify பண்ணீங்கன்னா a minus b, a plus b. So a square minus b square. இது ஒரு factor. இதுக்கு முன்னாடி சம் செய்த ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ fourth degree equation, கொஸ்டில் அவங்க கொடுத்த equation, fourth degree equation, you divide by this quadratic. You will get a quotient, கண்டிப்பாக இங்கே x square start ஆகும் and the remainder will be 0 because it is a factor, right? Then equate that quotient with 0, you will get two more answers. Already got two answers. One is a root, minus 1 a root. இப்போ you will get another two more roots. So finally you write all the four roots. Okay, hope you understood. Okay, now let's move on to one more question. Look at this. Try to identify which type it is. Yes, is it a reciprocal equation? For this sum also we have very easy method. Please listen. It is a reciprocal equation. 6 is there, 6 is there. Minus 5, minus 5, minus reciprocal equation of type 2. Sorry, type 1. Reciprocal equation of type 1. Degree, even degree. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு சம் செய்தோம்ல அந்த டைப். இதுக்கு வேறு மெத்தட் எதுவும் இல்லை. என்ன செய்தோம்? What's the method we used? Dividing by x square. இந்த சம் நீங்கள் அப்படி செய்யலாம். யூ வில் கெட் மார்க், யூ வில் கெட் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஆனால் இங்கே இன்னொரு ஈஸி மெத்தட் இருக்குது. பிகாஸ் தே செட் இட் இஸ் நோன் தட் 1/3 இஸ் அ சொல்யூஷன். ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷனுக்கு, ப்ளீஸ் லிசன், ஃபார் அ ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷன் இஃப் ஆல்ஃபா இஸ் அ ரூட், வாட்ஸ் another root? 1/alpha is a root, right? அப்போ இது ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷன். First type, even degree, வேற எந்த ரூட்டும் சொல்ல முடியாது. But it is given 1/3 is a solution. Since 1/3 is a solution, another solution is what? 3. So two roots, you got it. So what can you do? Like previous question, 1/3 is a root. உடனே நீங்கள் அதுக்கு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். 1/3 is a root னா x minus 1/3. 3 LCM எடுத்துட்டிங்கன்னா 3x minus 1 வரும். இது ஒரு ஃபேக்டர். Another factor is 3 is a ரூட்டில், அப்போ x minus 3. இது ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you will get an expression. So you will get a quadratic, right? அவங்க கொடுத்தது x raised to 4ல இருக்குது, 6x raised to 4. அது இப்போ இங்கே உங்களுக்கு ஒரு 3x square something you will get, right? By that you can divide, remainder 0 வரும், you will get a quotient. இதை கண்டுபிடிக்கிற different methods இருக்குது. அந்த another quadratic கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. Okay, this is one method I taught. In some other time permits, I'll help you in other ways also. Remainder must be 0, right? இது உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரும். பிகாஸ் ரிமைண்டர் 0 வந்ததுனால ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம செய்த எல்லாமே கரெக்ட் தான். இப்போ அந்த equate the quotient with 0 and you solve it, you will get two more answer. Already 1/3 is a root, 3 is a root. You will get another two more roots. You will be getting the solution like this. I'll give the full notes to you later, okay? Now the last area, Descartes Rule. Just in 5 minutes we are going to finish. Listen, it's a very simple one. The purpose of this one is, without solving, solve பண்ணாமலே நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் இதுக்கு, how many positive roots? Roots are real or distinct, அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லணும், discriminant for quadratic. But here, let it be any power. எவ்வளோ higher power வந்தாலும் சரி, அந்த equation, suppose 9th degree equation கொடுப்பாங்க, நீங்கள் சொல்லலாம் இதுக்கு எத்தனை imaginary root, how many positive real root, how many negative real root.
whether 0 is a root, அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை, எக்ஸுக்கு 0 போட்டு சால்வ் ஆச்சுன்னா 0 is root, otherwise we say 0 is not a root, right? Okay, now please listen, ரெண்டு தான் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்கணும். Please listen very carefully, be attentive just for 2 minutes, okay? Let P of x be a given polynomial. Given polynomial P of x ன்னு எடுத்துடுறோம். ஆர்டரில் இருக்கணும், that's very important. ஜம்பிள் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் கரெக்ட் ஆர்டரில் எழுதுங்க. ஒரு டைம் மிஸ் ஆகிட்டு லீவ் இட், அதுக்குள்ள நீங்கள் எதுவும் எழுத வேணாம். இருக்கிறத ஆர்டர் அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிடுங்க. நார்மலி வி ரைட் டிசெண்டிங் ஆர்டர், ஹையஸ்ட் பவர் அப்படியே எழுதிட்டு வாங்க. எழுதிட்டு ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் சைன் பாருங்கள், ப்ளஸ்ஸு மைனஸ், அடுத்தது சில டைம் ப்ளஸ் இருக்கும் இல்லை, பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் ப்ளஸ்ஸு, சம்டைம்ஸ் ப்ளஸ், செகண்ட் டேர்ம் ப்ளஸ், தேர்ட் டேர்ம் மைனஸ், ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ், சம்திங் லைக் தட். நவ் யூ சி ஹவு மெனி சைன் சேஞ்சஸ், எங்கள் எத்தனை தடவை சைன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இங்கே ப்ளஸ்ஸு, இங்கே ப்ளஸ் சேஞ்ச் வரல, இங்கே ஒரு இடத்துல சேஞ்ச் ஆகுது. பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் சேஞ்சஸ், தென் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் அகெயின் சேஞ்ச், தென் அகெயின் பாசிட்டிவ் தான். now one more change, positive to negative. How many sign changes? 3 sign changes. First என்ன பண்ணுறீங்க, count the number of sign changes in P of x. இங்கே 3 வருதுல்ல, so you are getting 3 your answer in this example. நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது maximum number of positive real roots is 3. அந்த 3ங்கிறது என்னது, number of sign changes in f of x or P of x. அடுத்தது now we find P of minus x. என்ன செய்யணும், இந்த given polynomial wherever x comes you put minus x. அப்போது உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும்ல. சில இடத்துல சேஞ்ச் வராது, எக்ஸ் ரைஸ் 4 மைனஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் 4 டைம்ஸ் வந்தாலும் சைன் சேஞ்ச் வராது, ரைட்? 3 வந்தனா சைன் சேஞ்ச் ஆயிரும், 1 வந்தால் சைன் சேஞ்ச் ஆயிரும். ஃபைன் P ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ், புதிய ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும். அதில் ஹவு மெனி சைன் சேஞ்சஸ் யூ ஃபைண்ட் அவுட், ஹவு மெனி சைன் சேஞ்சஸ், அண்ட் தட் இஸ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸ். P ஆஃப் எக்ஸில் வரக்கூடிய சைன் சேஞ்சஸ் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப், நாட் எக்ஸாக்ட் நம்பர், மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே வராது. சப்போஸ் 3 சைன் சேஞ்சஸ்னா மேக்ஸிமம் 3 பாசிட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸ் வரும், இல்லைனா 3 விட கம்மியாக வரும். இட் கேன் பி 2, இட் கேன் பி 1, இட் கேன் பி ஈவன் 0, பிகாஸ் இட் won't give exact number of positive real roots, மேக்ஸிமம் 3 தான் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஓகே, சரி. இப்போ P ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸில் வரக்கூடிய ரியல் சைன் சேஞ்சஸ் பாருங்கள், that gives maximum number of negative real roots. இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பாசிட்டிவ் ரியல் ரூட், நெகட்டிவ் ரியல் ரூட், அடுத்து 0 ரூட்டாங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. தட்ஸ் an important one. சம்டைம்ஸ் அதை விட்டுருவாங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ செக் வெதர் 0 இஸ், பிகாஸ் 0 இஸ் ஆல்சோ a real number. அப்போ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸ், ஜஸ்ட் சப்போஸ் இட் இஸ் 3. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸ், சப்போஸ் ஐம் டேக்கிங் ஜஸ்ட் 2. 0 இஸ் a ரூட் ஆர் நாட்டுங்க நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணது ஈஸி இல்லை, எக்ஸெட் டேம் எல்லாம் 0 ஆயிரும், ஃபைனலில் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். இஃப் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் யூ சே 0 இஸ் ரூட். எல்லா டேம்லையுமே எக்ஸ் இருந்ததுன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், ஒரு இடத்துல ஒரு +7 இருந்ததுன்னா இட் ஒன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை, தட்ஸ் ஆல், ரைட்? சப்போஸ் 0 இஸ் ஆல்சோ a ரூட், இப்போ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரியல் ரூட்ஸ் கிடச்சிரும். இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ், இது 0, எல்லாமே ரியல் நம்பர் தானே. அப்போ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரியல் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட், 6. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரியல் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு 6. சப்போஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன் எக்ஸ் ரைஸ் டு 9ல் ஆரம்பிச்சுன்னு வைங்க, டோட்டல் ரூட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும், 9 ரூட்ஸ் இருக்கும். அந்த 9 ரூட்ஸில் மேக்ஸிமம் 6 ரூட்ஸ் ரியலாக வரலாம். அப்படின்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ரிமைனிங் ரூட்ஸ் எல்லாம் என்னவாக இருக்கணும், இமேஜினரியாக இருக்கணும் இல்லை. ஸோ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இமேஜினரி ரூட்ஸ் ஆர் வாட், 3. அண்ட் அப்படி வராது, ஈவன் நம்பராக இருக்கும், பிகாஸ் இமேஜினரி ரூட் அக்கர் இன் பேர், ரைட்? சப்போஸ் இங்கே டிகிரி 10ன்னு எடுத்துடுறேன், 10 டிகிரினா இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப், maximum that it is not exactly, maximum number of real roots 3, அப்போ minimum number of imaginary roots equal to what, remaining 4 வரும். 10 minus 6 4. இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது. ஓகே, minimum number of imaginary can find. இதை பேஸ் பண்ணி just I am going to teach you 2 simple sums. ஓகே, இதில் உங்களுக்கு வரக்கூடிய 2 mark question தான், அதுக்கு மேலே எதுவும் வர சான்ஸ் இல்லை. 1 mark question they can ask. Okay, please look at this question. Just go through this one. Find the exact number. இவ்வளோ நேரம் சொன்னோம் மேக்ஸிமம் தான் மினிமம் தான், எடுத்த உடனே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கு, find the exact number of real zeros, zeros roots already explained, and imaginary of the polynomial. Find the exact number of real. ரியல்னா இதெல்லாம் வரும் இல்லை, பாசிட்டிவ் வரும், நெகட்டிவ் வரும், 0 எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஸோ ஐம் டேக்கிங் த கிவன் பாலினாமியல் ஆஸ் P of x. இதுதான் P of x இஸ் a given polynomial. x raised to 9 plus 9x raised to 7 plus 7x raised to 5 plus 5x cube
plus 3x. எத்தனை sign change பாருங்க? First is positive, second positive, third positive, fourth positive, fifth positive. How many sign change? No sign change. Number of sign changes equal to 0. So, maximum number of positive real roots equal to 0. Next என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? You find p of minus x. p of minus x. அப்போ x வர இடத்துல எல்லாம் minus x கொடுங்க. அப்போ minus x raised to 9 plus 9 into minus x raised to 7 plus 7 into minus x raised to 5 plus 5 into minus x raised to 3 plus 3 into minus x. Please simplify this one. So here when you simplify minus 9 times, so it is minus only. Here minus 7 times, so that also minus. Minus 5 times, so that is also minus. Minus 3 times, that also minus. 3 into minus x, that also minus x. Look at the sign here. First one is minus, second one is minus, third minus, fourth minus, fifth minus. How many sign changes? There is no sign change at all. So there is no negative real roots, right? So number of sign changes, you can say the number of sign changes in p of minus x is equal to 0. So maximum number of negative real roots is also 0. Positive real roots கிடையாது 0, negative real roots கிடையாது 0. ஜீரோ ரூட்டாக இதில் எக்ஸுக்கு 0 கொடுத்து பாருங்கள். எக்ஸுக்கு 0 கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா டேர்மே 0 ஆயிரும், ரைட்? ஸோ 0 satisfies, but x equal to 0 is a solution. But x equal to 0 is a 0, right, of that polynomial of p of x. So, அப்போ number of real roots, how many real roots are here? There is only one real 0. There is only one real number. So the remaining are imaginary. What's the degree of the given equation? 9. One value is real. So 9 minus 1. So exact number of imaginary zeros equal to what? 8. In this question, exact. Now let's move on to the last question. Discuss the maximum possible number of positive and negative zeros of the polynomial. Also draw a rough sketch. இது ஒரு question. Listen, Descartes Rule தெரியாமலே இந்த சம்ம போட்டுடலாம், right? So I asked my student this question for a test. Within few seconds he has given the answer. How you know? He solved that question. You know, it's a quadratic equation only, no? X square minus 5x plus 6 put equal to 0. If you solve it, sum is minus 5, product is 6, the numbers are minus 2, minus 3. So x minus 2 into x minus 3, 0, you are getting x is equal to 2 and 3. So he said there are exactly 2 positive real roots. Then he drawn the diagram also. It cut at what? 2 and 3. It is a parabola, right? Quadratic equation open upward. Yes, it is only a rough one. I couldn't deny the mark. Because use Descartes rule எதுவும் கொடுக்கல. But now let us see in the correct way. Okay. But examination இந்த மாதிரி எழுதி வச்சிராதீங்க. You learn in the proper way. See, what is the given polynomial here? P of x is equal to x square minus 5x plus 6. See the sign changes. P of x ல வரக்கூடிய sign change பாருங்க. First term is positive, second term is negative, third term is again positive. How many sign changes? 1, positive to negative, negative to positive. 2 sign changes, right? Number of sign changes equal to 2. So maximum number of positive real roots equal to 2. அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? You have to find p of minus x, right? You find p of minus x. p of minus x னா x வர இடத்துல எல்லாம் minus x கொடுங்க. minus x the whole square minus 5 into minus x plus 6. minus x ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா plus x square minus into minus plus 5x plus 6. See the sign positive, positive, positive. There is no sign change. So number of sign changes. Sign change inga கிடையாது. So maximum number of negative real roots, right? So the maximum number of negative real roots equal to 0, right?
அடுத்தது 0 இதுக்கு ரூட்டான்னு பாருங்க. எக்ஸுக்கு இடத்துல 0 கொடுத்தீங்கன்னா it won't satisfy. அங்கே 6 இருக்குல்ல. ஸோ x equal to 0 is not a root. x equal to 0 is not a root. So அப்போ that part we finish. Maximum number of positive real roots is what? 2. So there won't be any imagined root. Okay. So then finally they asked to draw a rough sketch. How to draw a rough sketch here, you know? Quadratic polynomial you would have studied in 10th standard, right? என்ன செய்வீங்க? X we give some values, right? -4, -3, -2. But now you know the answer. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும்? 2 and 3 தானே. நீங்கள் 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். X க்கு 0, 1, 2, 3, 4 few values. Then you write x square -5x plus 6. Okay? You get some points. Just you plot few points and you draw. And it must cut at what? 2 and 3. As I said earlier, you draw a rough diagram and you will get mark for that. Okay, so maximum almost everything we studied today. So hope you enjoyed today's class, and some instructions I want to give you. Subscribe our YouTube channel. Some of you, your teachers would have introduced this one, your friends would have introduced. So to get the link, so you subscribe this YouTube channel so that you will get the notification, and join our Telegram group so that you will get the notes. இப்போ நான் டீச் பண்ணுறது எல்லாமே இப்போ சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கிவன் த ஹிண்ட் அலோன், ரைட்? எப்படி செய்யணும்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் அதை நான் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணி த ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட் யூ வில் கெட் இட். அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் வாட் ஐ எம் என்கரேஜிங் யூ, அதை நீங்கள் எழுதணும். மேத்தமெட்டிக்ஸ் எழுதுனா தான் படிக்க முடியும் இல்லை, நீங்கள் புக்கை பார்த்து படிக்க முடியாது. ஹார்ட் ஒர்க் தான். திரும்ப திரும்ப நீங்கள் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா, சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணிங்கன்னா, எக்ஸாம் டைம் யூ வில் பி வெரி ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். எந்த டென்ஷன் இருக்காது. நாளைக்கு எக்ஸாமை நீங்கள் ஜாலியாக அன்றைக்கி இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் யூ ப்ராக்டிஸ் நவ். அண்ட் அனதர் திங், ஆஸ் ஐ செட் earlier, please inform your friends. Let everyone get the benefit. And as I said earlier, we are going to start our chemistry classes. Tomorrow we are starting chemistry class. Maths class எப்போ நம்ம 8 o'clock start பண்ணுவோம். Chemistry class tomorrow starts at 7:30. You can see the screen, the details கொடுத்துருக்காங்க. டாபிக் என்னன்னா coordination compounds. ஸோ அந்த டாபிக் ஏன் செலக்ட் பண்ணோன்னா, பிகாஸ் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ் தட் ஒன். அது நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சாதான் அந்த டாபிக் படிக்க முடியும். யூ ப்ராப்பராக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ an expert teacher will be teaching you. So tomorrow don't miss. 7:30 we will start that class. Maths, 3 chapters we finished. We are going to start the 4th chapter coming Friday on 26th February 2021. We are start at sharp 8 o'clock. Inverse trigonometric function. Till then, goodbye.